Ողջույն, Բարի գալուստ Oxford Phonics World 3 Այս դասընթացի ընթացքում կփորձենք ծանոթանալ ավելի բարդ բառերի հետ Բայց չվախենաք բարդ բառից, որովհետև ցանկացած բան, որ սկսում ենք սովորել, առաջին վարքյանից թվում է թե բարդ է Թվում է թե բարդ է, որովհետև չենք հասկանում լեզուն, չգիտենք ինչպես է աշխատում, բայց երբ հասկանում ենք ինչպես է աշխատում, այն թվում է հեշտ Վստահ եմ, այն բառերը, որ սկզբից ձեզ թվում են բարդ, մի քանի կանոն իմանալուց հետո կլինի շատ հեշտ եւ կկարողանաք իրենց կարդալ։ Այս անգամ եւս դասընթացը նայելուց առաջ ձեզ հետ ունեցեք գրիչ, մատիտ, տետր, նշումների համար ցանկացած բան, որ ունեք ձեռքի տակ, որը ձեզ հարմար է եւ սկսեք նայել վիդեոներ։ Հիշեցնեմ, որ ես Մարիամն եմ եւ մոտ 10 տարի է ինչ աշխատում եմ փոքրահասակ եւ մեծահասակ սովորողների հետ եւ այժմ աշխատում եմ Չինաստանի համալսարաններից մեկում որպես անգլերենի դասախոս։ Իմ մասին մնացած տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այս վիդեոյում, կթողնեմ այստեղ եւ եթե պատրաստ եք, անցնենք առաջ։ Քանի որ այս դասընթացի ժամանակ եւս փորձելու եմ մի քանի անգլերեն նախադասություն օգտագործել, եկեք նախորդ հասկանանք, թե դրանք ինչ են նշանակում, որպեսզի վիդեոները նայելիս, երբ որ լսեք, հասկանաք ինչ եմ ասում։ Առաջինը What is your name կամ What's your name Ինչ է քո անունը What's your name My name is Իմ անունն է My name is Իմ անունն է Այս հարցերը մենք տալու ենք տարերին Սովորաբար երբ սովորում եք անգլերենի այբուբենը ասում ենք A, B, C, D, E, F, G եւ այլն Սրանք տարերի անուններն են Unit 1-ի համար ձեզ ուղղակի անհրաժեշտ է իմանալ, որ այս տարի անունն է A եւ իր հնչյունն է A Հիմա անցնենք առաջ Սա մեր Oxford Phonics World 3 գիրքն է So we have unit 1 Let's have a look at this structure Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ ունենք ընդհանուր բան An ու N A Բոլորի դեպքում նույնն է եւ այս տարերը մեջտեղի տարբեր են Բայց հիմնական բանը, որին պիտի այսօր նայենք, այս կառույցն է Հիշենք, որ յուրաքանչյուր կանոն ունի իր բացառությունը եւ եթե լսում եք մի կանոն, հավատացեք, հիշեք, որ ինչ որ միտեղ կգտնեք մեկ այլ նմանատիպ բառ, որ կարդում են այլ տարբերակով Բայց հիմա նայելու ենք այն բառերին, որոնք հետևում են այս կանոնին Հիմա նայում ենք այս բառին, որի մեջ կա A ու E Իսկ մեջտեղում ունենք բաղաձայն Սովորաբար նման դեպքերում այս E տառը գնում է A-ին ու ասում է Hey, what is your name? What's your name? Ինչ է քո անունը Իսկ մեր տառը ասում է Hi, my name is A Իմ անունն է A Ու բառը կարդալու ժամանակ ասում ենք T A P Ու A-ին չեն կարդում այլևս Կստացվի T A P Tape Սա tape է So this is a tape Նայենք հաջորդ հատվածին ավելի պարզ կլինի So here we have A and A asks this one Hey, what is your name? Ինքը ասում է My name is A Կստացվի T A P Հաջորդը Hey, what is your name? My name is A So we have K A P Cape Hաջորդը The next one Hey, what is your name? My name is A We have K A Cane Hաջորդը Hey, what is your name? My name is A So we have a Main Main-ը այս մազերն են Եթե հիշում եք երկրորդ դասընթացի ժամանակ մենք փորձում ենք միացնել այս հնչյունները իրար եւ կարդալ բառ օրինակ T A P tap Հիմա երբ որ նայում ենք այս բառին կարծես թե նույնն է ուղղակի վերջում ունենք մի հատ E Եվ այս N փոխում է ամբողջ բառը Նա գնալու է հարցնի A-ին Hey, what is your name? Ինքը ասելու My name is A Ու իրեն կարդալու ենք T A P Tape Հաջորդը K A P Cap Hey, what is your name? My name is A
Ape, cape. Can. Hey, what is your name? My name is A. Cane. Man. Hey, what is your name? My name is A. So main. Okay, good. The next one. So we will not listen, but let's try to understand what's this one and that one. This one is, hey, what is your name? My name is A. So cane. Cane մեր ձեռնափայտներ. Can. Սա մեր մետաղյա տարաներ. Number 2. What is your name? My name is A. So ape, cape. Cape is this one. And cap. Cap is this one. Number 3. Hey, what is your name? My name is A. Main. This hair. Man. The man. Number 4. Tap. Tap water. Tap. Hey, what is your name? My name is A. So ape, tape. Եթե հիշում եք, դրից հետո հիմնականում եթե սկսվում է բաղաձայն, հա, ուրեմն պիտի ասենք the man, ոչ թե the man. No. So the man has. Hey, what is your name? My name is A. Ape, tape. And cane. The man has a tape and a cane. Այս մարդը ունի tape եւ cane. Նմանատիպ տարբերակով կարդում ենք նաև այս բառերը. Ինչպես տեսնում եք, նորից n հարցնում է սրան. Hey, what is your name? Ասում է, my name is A. So we have a game. This is a game. The next one. What is your name? My name is A. Cake. This is a cake. Then we have game, cake, name, lake. Այստեղ ուղղակի փորձենք ասել բառերը եւ գրել իրենց. So this one is a cake. Ache. This one is a cape. Ape. This one is his name. This one is mane, the lion's mane. We have a lake. And we have a game. Ինչպես տեսնում եք, բոլորի դեպքում այն գնում է այն, հարցնում է, hey, what is your name? Ինքն ասում է, my name is A. Այստեղ պիտի գրենք, թե ինչ բառեր են եւ հասկանանք այն, որոնք են այն բառերը, որոնք rhyme ունեն, որոնք հանգավորվում են. So match the words, համապատասխանեցրեք այն բառերը, որոնք հանգավորվում են. So as you can see, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ունենք lake, լիճ. Hey, what is your name? My name is A. Այստեղ ունենք game. So գն գիտենք, ման գիտենք. Այստեղ մնաց hey, what is your name? Ով է հարցնում? Հարցնում է n, ով է պատասխանում է այս տառը. So game. Հաջորդը ունենք name. Name. What is your name? My name is A. And number 4, this is a cake. Քն գիտենք, ով է հարցնում? What is your name? Սա է հարցնում, ով է պատասխանում? Սա. So cake. Now let's read the words one more time. Եկեք բառերը մեկ անգամ ևս կարդանք. Ունենք name. Cake. Game. Lake. Նույն տարբերակով կարդում ենք նաև այս բառերը. Hey, what is your name? My name is A. So we have a
ate, gate. Gate means turne, darbasne. The next one, what is your name? My name is A. So we have a w, a, v, wave. Ինչպես հիշում եք, W-ի դեպքում բերանը չի, ատամները չեն կպչում շրթունքին ու ասում ենք w, a, v, v-ի դեպքում արդեն կպչում է, so wave, ալիք, wave. So here we have g, ate, gate, w, a, v, wave. Here we have sk, ate, skate. Cave, cave. The next one. Now we need to circle the ones that rhyme. Իստում է արդեն սա գիտեք ինչ է նշանակում, նախորդ վիդեոներում արդեն բացատրել եմ, բայց մեկ անգամ ևս նշեմ։ Ասում է շրջանակի մեջ վերցրեք նրանք հոգնակիով, որոնք հանգավորվում են, that rhyme. So here we have tape, then gate, and skate. Ինչպես տեսնում եք, gate and skate-ը ավարտվում են նույն 8-ով, դրա համար իրենք շրջանակի մեջ են վերցրել. Number 2, here we have cave, then cake, and then lake. So ache. Let's circle these two. And number 3, here we have a cave, we have wave, here we have cane. So ave, we circle these two. We need to understand what's missing. Miss նշանակում է բացակայել, բացի կարոտելուց նշանակում են բացակայել. So what's missing? Ինչ է բացակայում, ինչն է որ պակաս է, ինչն է որ չկա. So այստեղ մենք պիտի ունենայինք wave, ալիք. Wave. Number 2, այստեղ պետք է ունենայինք դարպաս, so we need to have a gate. Here she is skating, so skate. And number 4, cave. Cave karanzavne, cave. Now let's read the sentence. I see a. Hey, what is your name? My name is A. I see a skate in a cave. I see a skate in a cave. Yes, that's մի հատ skate քարանձավի մեջ. Քարանձավի ներսում. Here we need to read and write. Պիտի կարդանք եւ գրենք. Gate-ը արդեն գրել են. Gate գրել են այստեղ, որովհետեւ ավարտվում է այս տարբերակով. Game, aim, pity guys there, game. The next one is cane, cane, what is there? Cave, ave, is there? Cave, wave, ave, where are you? Okay, here, wave. Name, we have aim, name, cake, ache. Oh, okay, cake. Then the next one is main, ain, here, main. Then we have lake, ache, lake. And we have a skate, 8. Skate. Դուք ևս կարող եք փորձել կատարել այս առաջադրանքը. Let's have a look at it. It says, yeah. No, wait. Okay. So here it says, hey, what is your name? He says, my name is A. So, Kate. Բայց այստեղ ունենք նաև կստացվի Kates. Kates նշանակում է Katie. Օրինակ Katie չմուշկները, Katie սեղանը, Katie պայուսակը, Katie գրիչը, Kate's book, Kate's bag, Kate's skate. Այսը նախատեսված է մեր հայրենի համար, ինչ որ մեկի, ինչ որ բանը,
ցույց է տալիս պատկանելիություն։ So, Kate skates. Hey, what is your name? My name is A. Skate. Skates. It is wind. Եթե բառի վերջում սրանից եք տեսնում, ինքը հիմնականում տարբերակն է, բառաներում կհանդիպեք այս ձև։ Եթե սրանից տեսնեք, սա մեր ըն է, So it is winter, ձմեռ է։ What is your name? My name is A. So Kate and Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ ևս ունենք սրանից ու կկարդանք այսպես, կստացվի her, dad. What is your name? My name is A. Skate on What is your name? My name is A. Lake. Հիմա փորձենք նորից կարդալ։ It is winter. Kate and her dad skate on a lake. Ձմեռ է, Kate եւ her dad, նրա հայրիկը, they skate on a lake. Լճի վրա չմուշկ են քշում։ Չմուշկով սահում են, no, չմուշկ են քշում։ Picture number 1. My cane is new. Սրանք երբ որ տեսնեք իրար հետ կլինի new. My cane is new. My skates are old. Իմ cane-ը նոր է. Նոր. My skates are old. Իմ չմուշկները հին են. Հին. Number 2. Look. Երկու on իրար հետ հիմնականում լինում է ու, բայց ինչպես միշտ կան բացառություններ։ So, եթե բացառություններ լինեն ու հանդիպենք այս տեքստերում, անպայման կասեմ։ Says look, նայիր, look, my name is on the gate. Նայիր, իմ անունը դարպասի վրա է. It's on the gate. Picture number 3. Your name is on the cave too. Մենք քո անունը նաև քարանձավի վրա է. Your name is on the cave too. Number 4. And your name is on the cake. New skates. New skates. Մեև քո անունը թխվածքի կամ տորթի վրա է. New skates. Նոր չմուշկներ. Ուրախացել է. Okay, that's it for unit 1. See you in unit 2. Bye.